Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, all devotees, welcome. So as usual, I'll read the verse and word to word translation, and then you can translate in local language. Okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etad ukto vo para Ram tan mahat bhutam nabho lingam alingam ईश्वरम अहम च तस्मै महताम मही यस्य यस यस्य शीर शीर्ष शीर्णावनामं विदधे अनुकंपितः एतावत् 10 उक्त्वा spoken उपरराम stopped that mahat great bhutam wonderful Nabha Lingam, personified by sound, Alingam, unseen by the eyes, Ishvara, the supreme authority, Aham, I, Cha, and also Tasmai, unto him, Mahatam, the great, Mahiyashe, Yase, unto the glorified Shirshna, by the head, Avanamam, obeisances, Vividha, Vidhade, executed, Anukampitaha, being favored by him. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offer my obeisances unto him, bowing my head. Yes, Prabhu. Now you can read and. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. నిత్యం సేవ కార్యక్రమానికి ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందము 6వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకాన్ని చదువుతున్నాం. సో భావము భాష్యం చెప్పినది కృష్ణ కృపామూర్తి అభయచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. జయ శ్రీల ప్రభుపాద్. భావం: శబ్దరూపమున మూర్తిభవించిన కనులకు అగోచరుడైనను పరమాద్భుతుడైన ఆ పరమాధికారి పిదప పలుకట నాపెను. అంతటా కృతజ్ఞతాభావంతో నేను శిరస్సును వంచి ఆ దేవదేవునకు వందనములను నర్పించి తిని. భాష్యము: భగవానుడు కనిపించలేదు కాని అతని పలుకులు వినిపించుట పెద్ద వ్యత్యాసమును కలుగజేయదు. భగవానుడు తన శ్వాస ద్వారానే 4 వేదములను సృష్టించి ఉన్నాడు. అట్టి దివ్యమైన వేద మంత్రముల ద్వారానే అతడు దర్శనీయుడు మరియు అనుభూతుడు కాగలడు. అదేవిధంగా భగవద్గీతయు ఆ దేవదేవుని శబ్దరూపమై ఉన్నది. భగవద్గీత మరియు శ్రీకృష్ణుని నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు. సారాంశమేమనగా అకుంఠితమైన దివ్య మంత్రోచ్చరణముచే భగవానుని గాంచగలుగుట, శ్రవణము చేయగలుగుట రెండును సిద్ధింపగలవు. హరే కృష్ణ. Yeah. So last time we discussed that the Lord gave darshan and then he disappeared. And here now Srila Narada is telling Srila Vyasadeva. So this verse describes that the moment when that divine voice stopped speaking, that divine voice means Lord himself stopped speaking.
Narada offered his obeisances. Now we'll see why the Lord's voice is called divine, and what should we also every day hear that divine voice. So here let us understand little word. Here it is said Mahat Bhutam. Huh? So Mahat means great and Bhutam means wonderful. So this voice was most wonderful and astonishing. The spiritual realization is never ordinary. Huh? Bhakti always brings wonderful things. That's why it is said Bhutam, Mahat Bhutam. Mahat Bhutam means Adbhutam. So if you chant, we'll connect this divine voice with, we'll try to see every day we chant that divine voice, we hear that divine voice. Hmm? But in our life, it is not bringing adbhut. Just like here, Sri Narada is experiencing mahadbhutam, mahad adbhutam. So this was most wonderful voice which he heard from the Lord. Hmm. Nabho lingam, sound coming from the sky. Actually, the Lord is seated in the heart. Huh? He gave darshan in the heart. Instead of speaking from the heart, he came as a gross, the voice is coming from outside now. So the sound is coming from the sky. The Lord appeared and he also disappeared. And after disappeared, Narada should not get discouraged. Hence, you know, he spoke from outside, you know, just to satisfy. I am there. I am there. I disappeared doesn't mean that I am not there. I am there. Okay? Hmm? So God is primarily, in that sense, if you see that God is primarily realized through sound vibrations. Okay, you can please you can continue. సో ఈరోజు శ్లోకంలో మనకి కొన్ని విషయాలు నారదముని తెలియజేస్తున్నారు. మొట్టమొదటిగా మనం చర్చించుకున్నట్లుగా నారదముని మనకి దర్శన రూపంలో ఫస్ట్ నారదమునికి భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చాడు. కొద్ది సమయం తర్వాత మళ్ళీ కనపడలేదన్నమాట. అది మనం తెలుసుకున్నాం పోయిన శ్లోకాలలో. సో భగవంతుని తర్వాత ఏమైంది? తర్వాత తను ఇంకా ఎక్కువసేపు భగవంతుని దర్శించాలనే భావంతో ఎక్కువ ధ్యానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పుడు భగవంతుని దివ్యమైన స్వరాన్ని విన్నాడనమాట. సాక్షాత్తు భగవంతుని స్వరాన్ని విన్నాడు. ఆ శబ్దాన్ని వింటానే, భగవంతుని వాక్కు వింటానే తను ఏం చేశారు? భగవంతుని వాక్కు వినగానే తను సాష్టాంగ ప్రణామము భగవంతుని చేశారనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుని నామం అనేది చాలా దివ్యమైనది. ఈ శ్లోకంలో రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. మహత్ అండ్ భూతం. మహత్ అంటే చాలా ఘనమైనది, భూతం అంటే అద్భుతమైనదంట. సో భగవంతుని వాక్కు అనేది ఎంత అద్భుతమైనదంటే ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాను అనమాట. ఎప్పుడైతే నారదముని భగవంతుని స్వరాన్ని విన్నారో, ఆకాశంలో శబ్దరూపంలో విన్నారో, అప్పుడు ఆయనకి అంతులేని అనుభూతి కలిగి తను సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారనమాట. జనరల్ గానే, సాధారణంగానే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, భగవంతు యొక్క స్వరాన్ని స్వయంగా ఆయన ఆకాశంలో ఉంచి ఆ శబ్దాన్ని విన్నాడనమాట. సో అలా విధంగా భగవంతుడు ఇక్కడ ఏమిటి అంటే నారదమునికి ఏ విధంగా అవగతమవుతున్నాడు అంటే నారదముని రూపంలో మనందరికి కూడా అర్థమవుతున్నాడు. ఏమంటే భగవంతుడు నేను ఉన్నాను అని. అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన దర్శనం ఇచ్చాడు, తర్వాత దర్శనం ఇవ్వలేదు. కానీ ఎటువంటి అనర్థాలకు లేకపోతే ఎటువంటి డౌట్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేశాడు? నారదమునికి
భగవంతుడు వాక్ రూపంలో వచ్చారు. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మనమందరం భగవంతుడు నేను ఉన్నాను అని నారదమునికి భరోసా ఇచ్చారు. నారదముని ముఖతంగా మనందరికి కూడా భరోసా అన్నమాట. భగవంతుడు ఉన్నాడు. శబ్ద రూపంలో భగవంతుడు. ఆ శబ్ద రూపంలో ఉన్న భగవంతుడికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. యెస్ ప్రభు. So we sometimes think that just like material people or externally somebody comes and then goes from our house, we think that he is not there, and obviously they are not there. But the Lord appeared and then he disappeared. When he disappeared, he want to confirm that though I am disappeared, I am there. So he proved himself that through sound I am there. So the voice came from the sky, and Narad Muni thought, yes, the Lord is speaking to me. The Lord is speaking to me. So this verse shows that the Lord, only if he appeared grossly for our eyes, then only we understand that the Lord is there. But he is in the sound also. You got? Because otherwise Narad Muni would not have paid his obeisances. So this would. And even if the sound is not there, still he is there. So the respect Narad Muni gave to the sound also was same as he respected when the Lord was in front of him, in the heart, when he appeared in the heart. He gave the same respect to the Lord when he appeared, and he gave the same respect when the Lord disappeared and appeared in the form of sound. Okay. In the same way, when Gurujanas give us the holy name, and they are giving the Lord in the form of sound, so we have to have the same respect for the sound also. You got the point? Yes, please. ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఎంతో మందిని కలుస్తుంటాం. మన కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. వారిని కలుస్తుంటాం. వారు మనతో పాటు కొన్ని రోజులు ఉంటారు. ఆ తర్వాత వారు పరమపదిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ నారదముని వారికి మొట్టమొదటిగా దర్శనమయ్యారు. అంటే చూడగలిగారు తన హృదయంలో. తర్వాత ఆ దర్శనం కలగలేదు. కానీ భగవంతుని నామం అంటే స్వరం రూపంలో, భగవంతుడు స్వర రూపంలో ఆయనకి అవగతమయ్యారనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, మనమందరం ఏం భావిస్తుంటాం? కళ్ళతో చూస్తేనే మనం చూసామని భావిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ నారదముని ఎప్పుడైతే భగవంతుని స్వరాన్ని విన్నాడో, తను మొట్టమొదటిగా చూసినటువంటి ఆ చిత్రానికి, చిత్రం కాదు, మొట్టమొదటిగా చూసినటువంటి ఆ దృశ్యానికి, ఆ తర్వాత వచ్చి చూసినటువంటి ఆ స్వరానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా ఆయన ఏం చేశారు? ఆహ్వానించి భగవంతునికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారన్నమాట. అంటే సేమ్ రెస్పెక్ట్, అదే గౌరవాన్ని, అదే గౌరవాన్ని ఇచ్చారన్నమాట దృశ్యానికి, తర్వాత స్వరానికి. సో ఆ విధంగా నారదముని భగవంతుని మీద. One minute, Prabhu. Before I forget something, I just want to tell that, see, when Guru Janas or some devotees, pure devotees, they give the holy name. At the time of initiation, you accept the holy name, and you respect it, isn't it? You respect it because it is a fresh moment. It happened now. It is a fresh moment. It happened now, and you respect. Later on, after 1 month or 6 months, then we forget that, and we chant as usual. So that respect has to be there. Initially, when we were getting initiated and got the holy name or the Lord in the form of sound, we had respect. Later on, as the gurus or devotees disappear from our vision, then we don't have that respect for the holy name. Then we take it as usual, and
chant as no, who is seeing to me. I'll chant in this way, I'll chant in that way. You got the point? Yeah, కరెక్ట్ బ్రో. please. Otherwise, I'll forget it. Yes. వెరీ ప్రాక్టికల్. వెరీ ప్రాక్టికల్. సో, మనందరము ఈ భౌతికమైన కళ్ళతో చూసిన దాన్నే మనం నమ్ముతుంటాము. కానీ ఇక్కడ నారదముని మొట్టమొదటిగా భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని దర్శించాడు. ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నారు. కానీ భగవంతుని మీద ఉన్నటువంటి అపారమైన నమ్మకంతో నారదముని రెండిటికి ఒకే గౌరవాన్ని ఇచ్చారనమాట. అందుకే ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క స్వరాన్ని వింటారో వారేం చేస్తారు? భగవంతునికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తారంట, గౌరవిస్తారనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు. సహజంగా మనందరూ కూడా ఎప్పుడైతే భక్తిలో కొద్ది వరకు ఎదిగి మనం ప్రతినిత్యం 16 మాలలు చేస్తూ భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తుంటామో వారందరికీ కూడా గురువు దగ్గర నుంచి మనకి హరినామ దీక్ష అని మనకి ఇప్పిస్తుంటారనమాట. అంటే మొట్టమొదటిగా గురువు మనకి హరినామాన్ని మనకి ఇస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు 1 సెకండ్ ప్రభు, 1 సెకండ్. మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడైతే మనకి హరినామాన్ని గురువు ద్వారా మనం పొందుతామో అప్పుడు మన యొక్క భావన ఎలా ఉంటుంది? మనం భగవంతుడి నామాన్ని స్మరించేప్పుడు మన మన ఆధ్యాత్మిక గురువు మనకి ఇచ్చారు. ఎంతో నమ్మకంతో, ఎంతో దృఢ నిశ్చయంతో మనము హరినామాన్ని ప్రతినిత్యం చేస్తాం అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత, ఒక 2 నెలలు, 6 నెలలు, సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత మనం ఎలా అయిపోతుందంటే మన జీవితము యథావిధిగా అయిపోతుందన్నమాట. అంటే మొట్టమొదటిగా మనము శ్రీ గురువు దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నప్పుడు, నామం తీసుకున్నప్పుడు మన ఏకాగ్రత కావచ్చు, మన శ్రద్ధ కావచ్చు, మన భావన ఎలా ఉంటుందో ఆ Respect. భావన ఆ! ఆ! గౌరవం అవి ఎలా ఉంటాయో అవన్నీ చిన్నగా తగ్గుతూ వస్తాయన్నమాట. కానీ మనం ఎలా ఉండాలంట? ఆ గౌరవం మొట్టమొదటి రోజు ఎలా అనిపించిందో అదే గౌరవంతో మనము చిరకాలము ఆ నామాన్ని స్మరణ చేస్తుండాలి. మన శ్రీ గురువు ఇచ్చినటువంటి నామాన్ని. Yes. So here, alingam, uh, alingam, unseen, the Supreme Lord, and Ishwaram, of course, the authority, Mahatam, Mahatam, Mahi Yese. So, uh, the same here it is the most worshipable among the great, Mahide Yese, unto the glorified, Shirshana, unto him, Mahatam, the great, Mahiyase, unto the glorified. So here these words they indicate that the Supreme Lord is obviously always superior, just like he is, he is in the sound also, though he is invisible to the material eyes, yet he is present in the sound. When we chant or when we hear from somebody regarding Krishna or Hare Krishna Mahamantra, we should have the same respect immediately. Suppose if we are hearing Hare Krishna Mahamantra by somebody and we are just walking and we are hearing from somebody, so immediately it reminds us, Krishna makes us remind that I am there. So immediately we should go into meditation. Oh, Krishna is there. So the most, because that's why he is most worshipable. Mahatam Mahi Yeshe. So even the greatest sages, they have these practical experiences. When they hear some sound, immediately they go into trance. They go into meditation. They remember the Lord and their pastimes, everything. So at that time, when we hear these things, so what we should do? Narada bowed his head. So it means that when we hear sound, not only by individual or from us, but if we hear the sound of the Supreme Lord from outside also, somebody is speaking Krishna or Rama or Narsimha, so immediately we should, we should meditate on that forms. He is making us remind that I am there, I am there. So we should immediately bow or fold our hands or go into trance or go into meditation, remembering that sound. Yes, Prabhu. I hope I am able to convey. matlab,
యెస్ బ్రో. యెస్. యెస్. యూ ఆర్ కవరింగ్ యాస్ పర్ పర్ఫెక్ట్. యెస్. సో, ఇక్కడ మనకి ఇంకా 2, 3 పదాల గురించి చెప్తున్నారు. అలింగనం, ఈశ్వరం, అహం. సో, ఇక్కడ దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు గొప్ప మహిమాన్వితమైన వ్యక్తి. ఆ తర్వాత పరమ అధికారి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారనమాట ఈ పర్పట్స్‌లో. సో, అందుకే మనము ఎప్పుడైతే కృష్ణనామాన్ని వింటామో, మనం ఎలా ఉండాలంటే మన భావన, మనము ఆ ప్రదేశంలో ఎక్కడున్నామో, మనం ఇంట్లో మనం నామం చేసినప్పుడే కాదంట. ఎప్పుడైనా సరే మనం నామాన్ని విన్నప్పుడు మన భావన ఏంటండి, ఈ ప్రదేశంలో కృష్ణుడు సంచరిస్తున్నాడు అనే భావనలో మనం మెలగాలి అంటున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ నారదవర్యులు ఎప్పుడైతే తన కళ్ళతో, తన హృదయంతో భగవంతుడు దర్శించినాడో, ఆ తర్వాత తన చెవులతో విన్నాడో స్వరాన్ని, రెండిటికి వ్యత్యాసం లేకుండా రెండిటికి సమాన గౌరవాన్ని ఇచ్చాడన్నమాట. సో, ఆయన ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే భగవంతుడికి, భగవంతుని నామానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. రెండిటికి కూడా మనము సమాన గౌరవాన్నివ్వాలి. ఎప్పుడైనా సరే మనం భగవంతుని నామాన్ని, కృష్ణ నామాన్ని విన్నప్పుడు మనం ఏ భావనలో ఉండాలంట? ఈ ప్రదేశంలో భగవంతుడు సంచరిస్తున్నారు అని ఉండాలంట. కొద్దిగా భక్తిలో ఎదిగిన వాళ్ళు ఏ విధంగా భావిస్తారంట? ఎవరైనా మన ఆచార్యులు గావచ్చు, మన భక్తులు గొప్పగా వైష్ణవులు, పురుగు చెందిన వాళ్ళు ఏ విధంగా భావిస్తారంట? ఆ నామాన్ని వింటానే వాళ్ళ భావన ఎలా ఉంటుందో, ఈ ప్రదేశంలో కృష్ణుడున్నాడని వాళ్ళు అక్కడిక్కడే సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తారంట. అంటే నామానికి, భగవంతుని దృశ్యానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు అని. ఇదే విధంగా ఇక్కడ నారదముని ఎప్పుడు విన్నారో భగవంతుని స్వరాన్ని, ఆయన వెంటనే ఆనందంతో భగవంతునికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారన్నమాట. సహజంగానే మనం కూడా ఎప్పుడైనా సరే రామ, కృష్ణ, గోవింద ఏదైనా సరే భగవంతుని నామాన్ని విన్న తర్వాత సహజంగా మనకు భావన కలగాలి. ఆ ప్రదేశంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. భగవంతుని స్వరానికి, భగవంతుని యొక్క దృశ్యానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదనే భావంతో మనము మెలగాలి అని మనకి ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి. So, philosophical understanding here, Srila Prabhupada writes in his purport that he says that the personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing, and he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is the sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. We must have heard many times, isn't it? Nama namino abhinnatvam, isn't it? There is no difference between the Lord and his holy name. So here Prabhupada explains that. There is no difference in identity. The sound representation of the Lord and it's his identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. So, this is, he is so merciful even to the Kali Yuga people. He appears in the form of sound, and he always stays with us. So this is not a indirect association. Sometimes we think this is an indirect association, but it is a direct association of Krishna through the sound. We are getting it. So we have to come to that level that when we chant Hare Krishna Maha Mantra means my Lord from the heart has appeared uh, here, but I am not able to see. He has appeared when I'm chanting or when I'm hearing. So he is there with us and he is giving his direct association to us. This clearly Prabhupada is mentioning that. If you are reading Bhagavad Gita, it is not just a book, it is Krishna present through sound. When we are chanting, we should not take so casually. He is present in the holy name. This clearly says that. Prabhupada is explaining that. So we should not become casually while chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. We roam here, we see there, but we are not concentrating on the name nor on the what do you say, leelas of Krishna or whatever jo bhi hai related to. So this is what philosophical understanding is. We should, because unless and until we concentrate on the holy name,
properly hear the holy name, our heart is not going to be purified. Please try to understand that. Don't chant casually because we got it very easily. By the mercy of the Vaishnavas and by the mercy of Guru, we got this holy name or got the Supreme Lord very easily. Hence, we take it very cheaply. Many yogis are trying to uh, uh, take the shelter of the lotus feet of the Lord, and we got it very easily because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we got it very easily. But because we got it easily, we are taking it very cheaply, and our chanting is not to that level where we our heart gets purified. Please. ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ ఇంకా శీల ప్రభుపాదులు మనకు చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క శ్వాస మనకి ఇంకా ఎన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేసిందంటే, మొట్టమొదటిగా భగవంతుడు చూసినట్లయితే శ్వాస ద్వారానే 4 వేదాలను సృష్టించాడు. అదేవిధంగా ఎన్నో వేద మంత్రాలను కూడా ఆయన ద్వారానే మనకొచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ మన అందరూ మనం ఏకాగ్రతగా వినాల్సింది ఏంటంటే, భగవంతుని యొక్క రూపానికి, భగవంతుని శబ్దానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. రెండిటికి కూడా మన సమాన గౌరవాన్నివ్వాలి. ఆయన వేదాలనిచ్చారు, వేద మంత్రాలనిచ్చారు. అదే విధంగా భగవంతుని వాక్కు మనకు ఏ రూపంలో వచ్చింది ఇంకా? భగవద్గీత కూడా వచ్చింది. శబ్ద రూపంలో మనకు భగవద్గీత వచ్చింది. మనందరికీ తెలుసు భగవద్గీత ఎంత గొప్పది, ఎన్ని విషయాల గురించి మనకు భగవంతుడు తెలియజేశాడని. అందుకే ఇక్కడ వాక్కుకైనా, దృశ్యానికైనా సమానమైనటువంటి ఇవ్వాలి. అందులో కలియుగంలో భగవంతుడు మనందరికీ కరుణామయ రూపంలో, శబ్ద రూపంలో వచ్చారనమాట. అందుకే మనం ప్రతినిత్యము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని శ్రద్ధగా మనము చేస్తామనమాట. ఇది మన ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని పెంచుతుందనమాట. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుని నామాన్ని సావధానంగా కాకుండా చాలా శ్రద్ధతో చేసినట్లయితే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అనేది రోజు రోజుకి వెళ్తుందన్నమాట. మామూలుగా మనం సాధారణంగా నామాన్ని ఎలా చేస్తామో చాలా క్యాజువల్‌గా చేస్తాం. ఇందాక చెప్పినట్లు మొట్టమొదటి గురువు ఇచ్చినప్పుడు చాలా నిష్టగా ఉంటుంది. తర్వాత తర్వాత తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని నామానికి, భగవంతునికి ఇలా వ్యత్యాసం లేదు అనే భావంతో ఏం చేయాలి? భగవంతుడు శతరూపంలో ఇప్పుడు మన ముందు మన నాలుక మీద ఆయన నృత్యం చేయబోతున్న భావంతో ఏం చేయాలంట? శ్రద్ధగా, ఏకాగ్రతగా చేయాలన్నమాట. మనం అలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మనం చేయడం ఎందుకు? మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో అనర్థాలు అవన్నీ కోటానుకోట్ల జన్మల నుంచి మన హృదయంలో అనర్థాలు ఉంటాయి గదా! ఆ అనర్థాలన్నీ పోవడానికి, మన హృదయం పరిశుద్ధం కావడానికి, హృదయంలో ఎన్నో మలినాలుంటాయి. ఆ హృదయంలో ఉంటూ మలినాలు పోవాలంటే ఏం చేయాలంట? మనం ఏకాగ్రతగా భగవంతుని నామాన్ని సదా స్మరణ చేయాలి అని చెప్తున్నమాట. ఇది ఎలా వచ్చింది మనందరికీ? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప వలన మనకి సర్వసాధారణంగా దొరుకుతుందన్నమాట. మనం అందుకే ఏం చేస్తాం? చాలా సందర్భాల్లో ఓకేలే నామమే గదా! ఆ తర్వాత గురువు ఇచ్చారు గదా! అని మనం చాలా సాధారణంగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఇది చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ కలియుగంలో శబ్ద రూపంలో భగవంతుడు మనకు స్వయంగా ఇచ్చారు. మనందరిని అర్థం చేసుకొని చైతన్య మహాప్రభు వారి కృప వలన చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత మన ఇస్కాన్ గురు పరంపర శీల ప్రభుపాదుల గారి కృప వలన మనందరికీ చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. కానీ మనం ఏం చేయాలి? ఏకాగ్రతగా చేసి మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నానన్నమాట. The Lord actually appears. He says in Bhagavad Gita, I think it is in 10th chapter, Tesham satata yuktanam bhajatam purvakam dadami buddhi yogam tam. So I give intelligence to those who worship me with love. So worshipping with love means really properly concentrating on the sound vibration of the Supreme Lord. So he is very compassionate. The Lord is very compassionate, and thus he has appeared in the form of sound. So we also should feel that gratitude for the Supreme Lord. Most of them don't get this holy name. People in material life, they are struggling and they are not able to understand also to take, this holy name will, drive away all our sufferings.
Uh, they don't even understand that. That intelligence is also not given by the Lord to them. But those who worship Him, those who have little faith in the Guru Janas, Shiksha Guru, Diksha Guru, whatever, those who have in faith in that, at least they should get attracted to this holy name, and while chanting, they should properly give respect to that holy name. Don't chant casually, just like others chant, or when we see, we also become in that. Oh, such a senior devotee is chanting like that. Why not I? You know, we have got that. We all have that. It's a default attitude. So yeah, we should always feel gratitude uh, for the holy name. The Lord has appeared in the form of sound, and I have got it. This is my personal holy name. You know, how we take care of our children. uh, there are children, others' children also, but we have got our personal children, and we are very much attached to that children, our children, not to others. In the same way, Guru Maharaj has given me this holy name. uh, Somehow I got it, and he is compassionate for me, and I should feel gratitude for the holy name. Yeah, these are very deep, understandings. So we should have humility, gratitude, and proper surrender to the holy name. These are all purification. This makes our heart pure, and then the Lord appears. The devotional life begins with humility and gratitude. If we don't have humility and gratitude, uh, see, try to ask. uh, we should always ask ourselves, why did Krishna allow us to hear his name? Why did he give the association of the devotees to me? Why did he give the scriptures to read? This is not accidental, dear devotees. This is actually the mercy of the Lord. But we take it very lightly. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ఇంకా మనకి భగవద్గీత నుంచి కొన్ని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు నామం గురించి అని 10వ చాప్టర్‌లో మనకుంది. ఆ! తేషాం సతతుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. సో, ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే నా నామాన్ని నిరంతరం శ్రవణం చేస్తుంటారో వారికి ఓహ్, చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ నామం చేసేటప్పుడు ఏముండాలంట? భగవంతుని మీదటువంటి అపారమైన కరుణ, కృప ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచంలో జనులు ఎంతో ఇబ్బందులుంటారు. భగవంతుడు ఎంతో కృపతో మనకి నామాన్ని ఇచ్చారన్నమాట. నామము భగవంతుడికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. ఈ నామాన్ని జపించడం వల్ల చేయడం వల్ల ఏమైతుంది? మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో మలినాలు, అపవిత్రతలు అన్నీ పోతాయి. కానీ ఎంత ప్రయత్నించి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జనులకు చెప్పినా గూడా వాళ్ళకు అర్థం కాదు. చాలా సర్వసాధారణంగా తీసుకుంటారనమాట. కానీ ఈ భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడంటే ఆయన నామం రూపంలో మనందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాడు. ఆ నామాన్ని చేయడంతో మనం మొత్తం కూడా ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడొచ్చు. మన ఉదయం అంతా మలినాల నుంచి బయటపడుతుందంటే కూడా ఎవరు వినరనమాట. అతి సాధారణంగా తీసుకుంటారు. మన భక్తులు కూడా కొన్ని సందర్భాలలో చాలా క్యాజువల్‌గా మనం వేరే వాళ్ళ సీనియర్స్ ఎవరో చేస్తున్నారు ఈ విధంగా అని మనం కూడా చాలా క్యాజువల్‌గా నామం చేస్తుంటా ఉంటాం. కానీ మనమందరూ కూడా ఎలా ఉండాలంట? మనం నామాన్ని చేసేటప్పుడు భగవంతునికి వ్యత్యాసం లేదని చాలా సీరియస్‌గా, శ్రద్ధగా, గౌరవంతో, వినయంతో మనం నామాన్ని చేయాలన్నమాట. ఇది నా నామము. ఇది నేను భగవంతునితో అసోసియేషన్ తీసుకుంటున్నాను ఈ క్షణం అని భావంతో ఏం చేయాలంట? నామాన్ని గౌరవంగా చేయాలంట. ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో పిల్లలుంటారు. మన తోటి పక్కన పిల్లలు గూడా ఉంటాం. కానీ మనం వ్యత్యాసం ఎలా ఉంటుంది? మన పిల్లల మీద చూపిచ్చే ప్రేమ, బయట వారి పిల్లల మీద చూపిచ్చే ప్రేమ ఎంతో కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అది కొద్దిగా 2 గూడా సమానంగా ఉండవనమాట. సో, అదే విధంగా మనం ఎప్పుడైతే మన నామాన్ని మనం చేస్తామో, మన పిల్లల్ని మనం ఏ విధంగా ప్రేమగా చూస్తామో, అదే విధంగా మనం చేసే నామాన్ని ఇది భగవంతుని కొరకు, భగవంతుని సేవ నిమిత్తము, భగవంతునికి ఈ నామానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేని భావంతో మనము సదా చేయాలనమాట. వినయం, గౌరవంతో ఎప్పుడు చేయాలనమాట. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది? మన హృదయం ఎన్నో దుఃఖాల నుంచి బయటపడి, అశాంతి వాటి నుంచి బయటపడి, మనం భగవంతుని సేవ చేయడానికి, మనం ముందుకెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. సో, అందుకే భగవంతుని నామాన్ని
భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, అంటే చాలా ప్రేమగా, వినయంగా, గౌరవంగా చేయాలి అని మనకి భగవద్గీత 10th చాప్టర్లో తెలియజేస్తున్నారు. Yeah. So, so please, it is my kind request to all the devotees that they should regularly hear this transcendental sound uh, by chanting their prescribed rounds, then by hearing Srimad Bhagavatam regularly in a proper mood, not just for the sake of hearing or just for the sake of attending uh, or attendance. It should be properly heard. We should have that mood so that we can develop attachments or love for Krishna through Bhagavatam. And after that, you should have some discussions also, because that discussions will, they come out with some realizations. It is not just chant the holy name Hare Krishna 16 rounds and go and attend Bhagavatam class. Uh, but my duty is over towards this spiritual this. No, we should also discuss our feelings, our thoughts. In this way we develop that, and through that discussions only we have so many realizations coming out of our heart. you know and that makes others also very sweet to hear, and for us also. In this way we develop love for them. Yes. అక్కడ ప్రభు మన అందరికి అందుకే విన్నపం చేస్తున్నారు. ఆ విన్నపం ఏంటే, ప్రతినిత్యము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయండి గౌరవంతో, వినయంతో. అదే విధంగా ఆ నామాన్ని మనం జపం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ముఖ్యంగా ఆ నామాన్ని మనము వినాలి. మన చెవులతో ఖచ్చితంగా వినాలి. గౌరవపూర్వకంగా వినాలి. అదే ఇంగా మనం 16 మాలలు జపం కంప్లీట్ అయిపోతానే అయిపోయింది అనుకోకూడదంట. మనం మళ్ళీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క క్లాస్‌ని వినాలి. ఆ క్లాస్ కూడా ఎలా వినాలంట, ఏదో ఆహ్, ఏదో ఆన్ జేశాము, వినాలి గాబట్టి వినాలని కాకుండా, భగవంతుని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. మన జీవితంలో కొన్ని ఆచరణ పెట్టాలి అనే భావంతో మనం వినమ్రతంగా ఆ క్లాస్‌లో ఏకాగ్రతగా వినాలి. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలంట, ఈ వినడం వల్ల ఏమిటొస్తుంది? భగవంతుని మీద అపారమైనటువంటి ఆకర్షణ కలుగుతుంది, ప్రేమ కలుగుతుంది. ఆ ప్రేమ ద్వారా మన హృదయంలో ఎన్నో పరివర్తన జరుగుతుంది. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో కూడా మనలో మార్పొస్తుంది. ఇంకేం జెప్తున్నారు? ఎప్పుడైతే మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటామో, మనం అలాగే ఉంచుకోకూడదనమాట. మనకు వీలైనంత భక్తులతో కావచ్చు, ఎవరైనా వినడానికి అనుకూలంగా ఉంటే వాళ్ళతో చర్చ చేయాలనమాట. ఆ చర్చ చేయడం వల్ల ఏమైతుందంటే, మనలో ఎన్నో భావాలు అవగతమైతాయి. మనలో ఉన్నటువంటి భావాలు అవగతమైతాయి. ఆ చర్చ చేయడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు గూడా పటాపంచలవుతాయి. సో, చర్చ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. తోటి భక్తులతో కావచ్చు, లేకపోతే ఆ చర్చ చేయడానికి ఆమోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే, వారితో మనము చర్చ చేసి వాటి నుంచి ఇంకా ఉన్నటువంటి నిగూఢ అర్థాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని, మనం భక్తిలో ముందుకు పోవడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది? భగవంతుని మీదటువంటి అపారమైన ప్రేమ, నమ్మకము, ఆకర్షణ కలుగుతుంది. అప్పుడు మనము ఈ భౌతిక దుఃఖాల నుంచి వెంటనే బయటపడతాము. So sometimes what happens, when we chant very seriously and we heard properly and I have concentrated very nicely, suddenly after that we have little pride. Oh, today I have chanted very nicely. Huh? So such kind of pride also should not come. Hence, there should be gratitude. Oh Lord, by your grace, by the Vaishnava's grace, I was able to hear your sound, or I was able to hear this chanting, or I was able to chant my rounds uh, with extraordinary attentions. Thank you for that. And please let it happen every day, not just today. This also gratitude has to be there. Otherwise, what happened when, suppose I have said that you should chant in this way, and tomorrow you sit for chanting, and you may chant also. Immediately, the next moment, you get that pride. Today, I have chanted this round. You know, that also should not be there. You should always feel gratitude. uh, Today, O Lord, by the mercy, by the help of the Vaishnavas, I was able to chant, and please.
give this attitude or let that attitude develop, that I chant it every day in this way to please you. Okay? ఇక్కడ మనం సర్వసాధారణంగా ప్రతినిత్యము భగవంతుని నామాన్ని చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా బాగా చేయాలి, బాగా వినాలి అని. కొన్ని సందర్భాల్లో మనందరికీ ఈ యొక్క అనుభవం ఉంటుందనమాట. ఈరోజు నేను చాలా చక్కగా చేశాను భగవంతుని నామము. భగవంతుని నామాన్ని నేను చక్కగా విన్నాను. నా 16 మాలలు కూడా చాలా చక్కగా అయ్యాయి. నాకు ఈరోజు ఎంతో అంతులేని ఆనందం నా మనసుకుందనే భావన ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది. ఆ ఒక్క సమయంలో మన మనసు యొక్క విధానం ఎలా ఉంటుందంట, ఎంతో గర్వంతో విర్రవీగుతుందనమాట. ఈరోజు నేను చాలా చేశాను, చాలా చేశానని. కానీ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంట, అప్పుడే మనము భగవంతునికి వినమ్రతా భావంతో భగవంతునికి మనం ప్రార్థన చేయాలంట. నీ యొక్క కృప వలన, నీ యొక్క అపారమైన భక్తుల కృప వలన నేను ఈరోజు భగవంతుని నామాన్ని నేను శ్రద్ధగా వినగలిగాను. ఇదే విధంగా నేను అనునిత్యం ప్రతిరోజు కూడా నీ నామాన్ని స్మరణ చేసే కృప నాకు కలిగించు అని మనము భగవంతునికి మనము ప్రార్థించాలనమాట. మన గర్వంతో ఓకే నేను ఈరోజు చేసేసాను, నేనేదో సాధించాను భావంతో లేకుండా ఆ యొక్క ఫలితాన్ని కూడా భగవంతునికే ఇచ్చి, భగవంతుని ఇంకా కోరుకోవాలి. నేను ఇలాగే ప్రతినిత్యం కూడా ఈ విధంగా జపం చేయాలి అని ఉండాలంట. అంతే తప్ప మనము గర్వంతో విర్రవీగిపోయేసి నేను ఈరోజు ఏదో సాధించేసాను, ఇది నా గొప్ప అనే భావన ఉండకూడదు. అది కూడా భగవంతుని కృప వలన, భక్తుల కృప వలన మనం ఏం భగవంతుని యొక్క సేవ చేశామో ఆ సేవ యొక్క ప్రతిఫలమే భగవంతుడు మనకిచ్చారు. భగవంతుడి నామాన్ని స్మరించడానికి, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని వినడానికి 2 కూడా భగవంతుడు ఇచ్చాడన్న భావంతో ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా కృప, వినయము ఎప్పుడు భగవంతుడు రుణపడి ఉండాలన్నమాట. ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మనకిచ్చి కరెక్ట్‌గా మనం భగవంతుడి నామాన్ని చేయడానికి భగవంతుడికి రుణపడి ఉన్నామని వినమ్రతతో మనము ఆయన ప్రార్థించాలి. So this verse concludes by 3 powerful truths that the Lord manifests through sound vibration in the form of Hare Krishna Mahamantra. So please take it seriously. That is His mercy. Then the spiritual realizations gradually develop if we are sincere. But always we should have gratitude for the holy name, and with a humble mood we should chant this. Okay? नास्ते एव मे ज्ञानमयं प्रकाशम वाक्येषु मे दोषलव अपि कश्चित् क्षमयन्तं ते सज्जन यद यद उक्तम तत्सर्वता स्यात् मम गुरुवो ए. Thank you very much. Hare Krishna. Is there any questions, please? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా భగవంతుని నామం గురించి, చాంటింగ్ గురించి? ఈరోజు మనకు వచ్చినటువంటి సందర్భము భగవంతుని యొక్క నామం ఎంత గొప్పది, ఆ భగవంతుని నామాన్ని నారదముని ఏ విధంగా గౌరవించారు. మనకు లాస్ట్లో కంక్లూషన్ కూడా ఇచ్చారు. మనకి భగవంతుడు ఎప్పుడు శబ్ద రూపంలో మనకు ఆవిర్భవించాలి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మనకి ఇచ్చారు. సో ఆ మహామంత్రాన్ని భగవంతుడే అని భావించి మనము సిన్సియర్గా, వినమ్రతంగా, గౌరవంగా చేయాలని చెప్పారు. సో వీటికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. Even this verse sounds simple, like the Lord appeared and disappeared, and the sound also stopped and Narada bowed. There is a lot of things to be realized. We take sound very casual. We take the person very seriously when he is in front of us, and when he is not in front of us, we take his name very casually. This is what this verse teaches. So please think on it. Please meditate on this. Yes, if you have any questions. Yes, Ananta Leela Mataji, please. Hare Krishna, Prabhuji. Pranam. Thank you, Prabhuji, for the class. Prabhuji, I have 2 questions actually. One question is not related to the class. Prabhuji, can I ask that? Sure.
Prabhuji, this question was related to management of time. So generally, we know that we have to chant this many rounds and we have to do this much of reading and hearing. Sometimes, if Can 1 minute, Mataji, can all understand she is speaking in English, or you will repeat in Telugu for other devotees? Kalindi I'll Prabhu. re- I'll repeat the Okay. question. Yes, Mataji, please. yes. So, Prabhuji, we know that reading and hearing is also very important so that we can chant properly. So, sometimes it happens that I've observed if hearing and reading reduces because of some services or something, even if it's we are in temple or something, the next day chanting is very difficult. Mind will just go here and there. So, Prabhuji, can you give some practical tips? How do we make sure that how can we plan this way that however busy it gets or something, we just prioritize our hearing reading, so like that was one question, Prabhuji. And second question was mm, Prabhuji, like I've personally experienced that sometimes like chanting in presence of devotees, maybe in temple or maybe after some senior devotees lecture or something, we see that chanting happens very nicely. So then we think, oh, such situation should come again and again. So to happen this, and when chanting not able to do, I am feeling, oh, that situation should come. Is that a good thing to ask for it, or how to arrange for it? So Yes, that is good. Correct. If you are chanting in the association of devotees. Yeah, yes, Prabhu, please translate first. మాతాజీ 2 ప్రశ్నలు అడిగారు ఇక్కడ. అనంతలీల మాతాజీ వారు. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, మనము ప్రతినిత్యము భగవంతుని నామాన్ని చేస్తుంటాము. భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి శిల ప్రభుపాదుల పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాము. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమైతుందంటే, మనకు కొన్ని సేవలు మనకి కేటాయించడం వల్ల, ఆ సేవలో నిమగ్నం కావడం వల్ల, నెక్స్ట్ రోజు కావచ్చు, మొత్తం వీక్ కావచ్చు, మనము నామాన్ని సరిగ్గా చేయలేకపోవడము, బుక్కులు త్వరగా మనం ప్రతిరోజు చదవలేకపోవడం జరుగుతుంది. వీటిని మనము ఏ విధంగా ఆహ్, అలవాటు చేసుకోవాలి? వాటికి ఇబ్బంది కాకుండా అని మొట్టమొదటి ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్నొచ్చేసి, ఎప్పుడైతే మనము ఒక మంచి భక్తులని నుంచి శ్రవణం చేసినప్పుడు, మనకెప్పుడైనా గెస్ట్ లెక్చరర్స్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర మంచి శ్రవణం చేసినప్పుడు, ఆ రోజు కావచ్చు, ఆ నెక్స్ట్ రోజు కావచ్చు, 2, 3 రోజులు మనము చేసే నామం మీద అచంచలమైనటువంటి ప్రేమ, తర్వాత ఏకాగ్రత ఎక్కువుంటుంది. ఆ తర్వాత కొద్దిగా సన్నగిల్లుతుంది. ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. ఈ 2 ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు ప్రభువు సమాధానం చెప్పబోతున్నారు. So first we'll try to dissolve your time management. How many hours you work or you study? What is? Prabhuji, is generally 7 to 8 hours work, but in work also I get time. It's not like fully I'm working in office. There is time. Okay. I request you to purely dedicate your time for chanting. Purely dedicate your time for chanting, because this is given by Guru and by the mercy of Krishna that chanting should happen as much as possibly concentrated and sitting in one place without distraction. You can do that. Okay. Later, reading Bhagavatam should be the second priority. Okay, because that makes your chanting go nicely. That helps you in your chanting. Services, so whenever you get time, you should serve. Instead of wasting time here and there, you should serve. And if there are emergencies in service, so chanting is the most important service. Sometimes we can skip of hearing for the services, temple services or at home, if that are emergencies. So first priority should be chanting, and nothing should disturb chanting. That is the only property we have in our hand, and at any cost we cannot lose that. So chanting should be given the most important and priority, even than services.
Hence, we get up very early in the morning and we complete our chanting so that we be prepared for other services. If you get up at 7 o'clock, then you take bath and then sit for chanting, and then it's a time for reading Bhagavatam or hearing Bhagavatam. Later on, then there are services also. You got the point? So time management should be in that way. You get up. It is said that Brahme Muhurta, what is it? Brahma Muhurta Utthaya Krishna Krishneti Kirtayan. Immediately when you get up in the morning at Brahma Muhurta, the first thing is that you have to chant. Brahme Muhurta Utthaya Krishne Krishneti Kirtayan. Ithechana Paramam Shuddhi. This is how we get Param Shuddhi. Yes, after finishing, getting up from the bed, your first activity after your daily activities like washroom and everything, the first thing you have to do is your chanting. Krishna Krishneti Kirtayan means in this Mangalarti also comes and chanting also comes. This has been said. Later on, the second priority is hearing. Because why that is second priority immediate after chanting? Because that hearing is going to improve your chanting. That reading is going to improve your chanting. Then the third priority is services. So you should be prepared for that services and finish your all the activities before that time. Because we know that after 8 o'clock or after 9 o'clock there are a lot of services. We have to get engaged with our own people or in the office or here or that or in the temple, isn't it? Only on some festivals or occasionally, uh, that time only, even on the festival days we will be busy uh, with some services since early morning. But if it is like that, you have to get up little more early, try to finish your at least minimum 50% of rounds, and then get engaged in services. And as you get time, but that is not, you should not make it as an habit. It is only on festival days. Some such emergencies come. But the first priority is your chanting because that is the only property we have. Okay? Yes, Prabhuji. Yes. Second was Mataji. I think I have answered the second also. No, Prabhu. Okay, Second continue. question is the Mataji saying that whenever we hear the lectures from the guest lectures, our chanting goes very appropriate and very dedicatedly we hear it, but later it will come down. But So, that's why hear regularly. okay. If it helps you, then hear regularly. But that happens sometimes only in some devotees' presence, and And now see here, Krishna appeared and later on he disappeared. But still Narada Muni had the same respect for sound also. Even he is not present, even the Lord is not present. So learn from this. That's right. Try to, of course, it will not come immediately, but meditate on it and try to take help from, superior authorities or pray for Krishna. Please, let me get association so that my chanting gets pure. I can, in this way. got it, Prabhuji. Right. Thank you. Prabhu, I'll try to answer in Telugu. It's a valuable Yes, input. yes, You sure, so sure, let sure, them benefit it for everyone. sure, So, bro.
మాతాజీ అడిగిన ప్రశ్నకి ప్రశ్న వచ్చేసి, నేను ప్రతిరోజు చాంటింగ్ చేస్తాను, హియరింగ్ చేస్తాను. కానీ ఎప్పుడైతే నాకు సేవలుంటాయో అప్పుడు కొన్ని రోజుల పాటు నా నామము, తర్వాత నేను చదవడం అన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి. అంటే అప్పుడు మనకు ప్రభు సమాధానం ఏం చెప్పారంటే, మనమందరం కూడా మొట్టమొదటిగా దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలంటే చాలా ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే, మనం భగవంతుని నామాన్ని చేయడం అనేది చాలా చాలా అత్యంత ముఖ్యమైనది. అది కూడా బ్రహ్మముహూర్తంలో లేసి మనం చేసినట్టయితే ఎంతో మహోన్నతమైనది. ఆ టైం మనం వేరే విషయాలకు సంబంధించింది కాదు. మనం సర్వసాధారణంగా మనకు భారతీయులంతా ఏం చేస్తాము లేస్తానే ఏదో వేరే వేరే క్లీన్ చేయాలని, లేకపోతే ఇంకేమో చేయాలని తుడవడము, అలకడము, వేరే వేరే విషయాల్లో మనం బిజీ అయిపోతుంటాం. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ సమయము ఎంతో అమూల్యమైనది, చాలా గొప్పది. ఆ సమయంలో చేయడానికి అర్హత ఏమి అంటే భగవంతుని నామం మాత్రమే చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంట? నామం చేసిన తర్వాత ఎవరికైతే విల్లు ఉందో కంపల్సరీ చేయాలి. తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతం చదవాలి. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం వినడం లేదా చదవడం వల్ల ఏమైతుందంట, మనం తర్వాత చేసే నామం అది నెక్స్ట్ రోజు కావచ్చు, తర్వాత చేసే రౌండ్స్ కావచ్చు ఏమైతాయంట, అవి ఇంకా గొప్పగా మనం మనం చేసేటప్పుడు వినడానికి ఆమోగ్యంగా ఉండడానికి శ్రీమద్ భాగవతం హెల్ప్ చేస్తుందనమాట. కానీ మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏ సేవలున్నా అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఏం చేయాలంట, భగవంతుని నామం అనేది అత్యంత ప్రధానం. అది కూడా వీలైన వారికి బ్రహ్మముహూర్తంలో చేస్తే అది ఇంకా గొప్పతనము అని చెప్తున్నారు. తర్వాతే ఏదైనా సేవలైనా. తర్వాత ఏదైనా సేవలున్నాయంటే మనం ఏం చేయాలి? ఎమర్జెన్సీ బేసిస్‌లో ఆ పండగ రోజు ఆ స్పెషల్ ఫెస్టివల్ డేస్‌లో ఏం చేయాలి? ఒకవేళ మనం స్కిప్ చేసినా ఏం చేయాలి? మళ్ళీ మనము అదే స్థాయిలోకొచ్చేసి మన నామానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన సేవల్ని కొద్ది రోజుల పాటు అమర్చుకోవాలా. మనకందరికి ఉండాల్సింది ఏమంట? మొట్టమొదటి ఇంపార్టెంట్ సేవ అంటే భగవంతుడి నామము అత్యంత ఉత్తమమైన సేవ. అది కూడా సేవే. మనం చేసే సేవల్లో ఉత్తమమైన సేవ అంటే భగవంతుడి నామం. ఓకే. ఇది మనం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యెస్ ప్రభు. Yes, another question. ప్రాణేశ్వరి సఖీ మాతాజీ. Hare Krishna Prabhuji. Thank you Prabhuji for the wonderful class. Prabhuji, I have a question like chanting. There is some side sound coming. Yes. Prabhu, now Diesel, I guess. it's fine, Prabhu? No? Yes. Now Yes. it's fine. Now it's fine. Prabhu, like chanting is very important. First priority is the chanting. So when we start chanting in the morning, so before our session, Bhagavatam session, chanting will not complete, or so we have to stop, and then we listen the our session, and then we start our work also. So sometime it feel like first we will complete our chanting, or we will start session, or if it is in our mind, session will start. So last round will complete hurry and burry. Maybe I will feel personally, okay, this Telugu translation is coming, so I will complete at least last round one, then I will stop my chanting. So what is the best practice, Prabhu? Sometime I feel I will not listen, but listening also important, then chanting also important, then office work also 8 o'clock, then I have to prepare this one, that one. Then what is the best practice, Prabhu? This is See, when I was in Ahmedabad, there was one devotee who is a pujari. I never force you that you should follow that. Okay. But this is how we learn. This is how I also learn. That pujari, he is such a wonderful pujari because he has to make the Lord wake up before Mangalarti, then offer garlands and all he prepares. And then he starts, Mangalarti, the bell rings, then the Mangalarti starts, then he is doing uh, puja. And after that, he is engaged in Shringar. Because till 7:30 he has to, make ready for the darshan. You know. And after darshan, then he has to chant. And that chanting, he realized that this chanting is not a proper chanting, what I'm chanting this. So then he asked this question to his guru. We were discussing that, and I also learned from him. So we were discussing that. So he told, my guru instructed me
You get up at 2 o'clock in the morning, you finish your rounds, and your Mangalarti, waking the Lord, then dressing him, everything, Shringar. And after hearing Bhagavatam, you please don't take prasad, you just go to sleep. And you take prasad at 11:30. And then again go to sleep. Then later on, you read, when you wake up, you read Bhagavatam or whatever scriptures or your ear lectures. Huh? Then his other services after Shringar till the evening Sandhya Arati, he was given, you know, rest and other activities, other services. But later on, Sandhya Arati, again he had services, you know, make the Lord sleep, and then it was like that. So he used to get very early morning. And after Sandhya Arati and all, before that he used to take prasad, then Sandhya Arati, and then again go to sleep. In this way, he practiced like that. I hope, Mataji, you're hearing. I think some internet issue, Prabhuji. Oh, then the answer is for her. Yes, Prabhu, I lost my connection, Prabhuji. So you heard what I said? No, Prabhu, till that 2 o'clock he has to wake up. Till that I have heard, Prabhu. After that, So 2 o'clock he used to wake up, take bath, and finish his round before Mangalarti. समझे ना? And then he got engaged himself in that services after Mangalarti, then Shringar, and then Shringar Arati. Then he used to hear Bhagavatam, and then he used to go to sleep. Or maybe after taking prasadam, he used to go to sleep and then wake up at 4 o'clock in the evening. Then he used to prepare other things. His services were in the Mangalarti. He had the services of Mangalarti and Sandhyarti. So there is no Pujari service in the middle. So it's my kind request, if you go to sleep at 9 o'clock, then I am sure you'll be able to wake up at 3 o'clock. I must have told you that the from 9 to 12 taking a sleep is of not just 3 hours, it is of 6 hours. If you go, I've told you that? no, Prabhu. I have not. I heard it in the Corona sessions, bro. Okay. See, if you go to sleep at 9 o'clock, and in the middle of night till 12 o'clock, you sleep for, physically you sleep for 3 hours. But subtly you get the sleep of 6 hours according to the Vedas. And we have experienced that. And from 12 hours to the morning 3 hours, in that 3 hours you get the sleep of 3 hours. And from 3 in the morning to 6, in that 3 hours you get the sleep of 1.5 hour. That is how it has been, distributed by the system. So better you go to sleep at 9 o'clock. 9 o'clock to 12 o'clock, it is 6 hours sleep. From 12 to 3 is again 3 hours sleep in 3 hours. That means you are getting the sleep of 9 hours. Okay. So you can get up at 3 o'clock, then finish your you know, morning activities, and then sit for chanting, and then for class. Yes, Prabhuji. Thank you. And We will try this one. Then we will come back for another questions, Prabhuji. yes, you will have another questions. I know, because you are a working woman. You have to adjust your times. Yes. Any other questions?
Hare Krishna, Prabhuji. With my first question, I have a follow-up question. That's why I kept my hand raised. Small question, Prabhuji. Prabhuji, like you answered for Mataji also, that practically, like we are trying to do that. One blocker we face is sometimes in the evening there would be some service, some class or something. Then we have to say no for it. Like currently we face problem in saying no. So is it okay to say no? And Mataji, I didn't got it what you said because I was Prabhuji, engaged in my mind was engaged in some other thing. Yes, please. I'm sorry. Prabhuji, I'm saying that key to do it every day, mostly in the evenings, if we have some service or some class or some preaching activity, ka some follow up, something, then we have to say no to others. Or if someone needs help, we have to say no, no, nine means Some nine. others means what? Uh, Are they devotees? You are serving the devotees. You have got some services, and other devotees are asking for services from you, where you have um, to say no. it's generally like we have a group also of Vaishnavis, so people will get free by that time. So if there are sometimes like there are discussions at that time, like that, or generally it doesn't happen, but sometimes it happens. Like there's some small services. Uh, Apart from that, obviously it's So our thing only. sometimes means Mm. it's fine, but not Mm. always. But can we say no? And if they are seniors, See, if you have got other services and engaged in services, what is the problem in saying no? You are engaged in services. Is there any problem? I mean, I see, unless and I am until I'm there and see the situations, for me also it is, I'm finding difficult to answer. Can you explain me, Kalindi Prabhu? Prabhu, correct, Prabhu. Your understanding is correct. I'll What just your answer is correct. There is no harm in No, saying see, no I'm if telling you you already that engaged in service. If you I'm already telling have, you, yeah. yes, I'm telling you, Mataji, you cannot satisfy everybody everywhere. Okay, everybody everywhere you cannot satisfy. We are into into material world, and the material world is a fault frame. It is not a perfect frame. It is a fault frame. We have to understand that. Perfect frame is only spiritual world. Material world is a fault frame, and we are in that frame. And there will be faults. Okay. So if you are engaged in other services, and only thing is you have to present yourself how to say no. Not like, no, I cannot do. Not that. Prabhuji, I'm engaged in that service, and that is, if it is important, that is more important than this. I will do it later on when I get time. yes, Prabhuji. Generally, it happens for chanting. If you want to sleep early, and then there is something, then you'll see they are also devotees. But It's it Vaishnav should Seva. not, Okay. see, okay, sometime is absolutely okay, but not always. Okay. Yes. So you have to chant properly. You have to give proper time to chanting. Uh, the best time is chanting in the morning without any disturbances. Still nobody is wake up. The room is dark. And let me concentrate on my chanting and my hearing properly. As per my this is chanting is the only property of her. There is no other property. Yes. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhu, should we stop? I think Dhananjaya Prabhu have one question. We'll take the last question for the day. Dhananjay. Thank you so Don't much. raise your questions because,
to compete with Mataji. Always Mataji's question. Oh, Prabhuji always says that Mataji's are questioning and Prabhuji's are not. So Dhananjay Prabhu comes forward. Okay, I'll. Thank you so much, Prabhu. Nice class, Prabhu. As you told Prabhu that Bhagavad Gita sloka number 10.10, Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami Oh, it buddhi is in yogam 10th, ta no? Yes. yena mamattatam. Yes, Prabhu. In this it is written, Prabhu, to those who are constantly devoted to serve me with love, I give the understanding Yes. by which they can come to me. Here my Yes. question is by which they can come to me. Krishna gives the understanding by which Yes. they can come to me. What is My question is what is the confusion there? means by which, what way they can come to me. So many ways are there. See, if you serve out of love, Krishna is giving you intelligence. Through that intelligence, you will come to him. So Krishna will give you intelligence. If you are serving out of love, Krishna will give you intelligence, and through that intelligence, you will come to me. Is it clear? I understood, Prabhu. Here Or in is there any Telugu, I could confusion? not. Yes, Prabhu, I Through, understood. through that intelligence Telugu, means I will give that intelligence. Maybe it can be, anyway, when you realize or when when your perfection, that time Krishna will give you intelligence. Oh, this is the way to come to me. Or everybody has different ways to come to him. Some may come through chanting, some may come through reading, some may come through writing, some may come through physical services. Yeah, because Krishna is Rasaraj. He has different rasas. So you may go to Krishna with any rasas. I hope you understand. This happens. This sounds a little higher, but yes. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. Yes. Or we can discuss in details when I come there. Okay, I think we are good, Prabhuji. So Hare anybody Krishna. have any questions? No. Fine? Oh, Okay, I'll yes. leave. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Let us